Stellen C. sich vor, ein kalter Frühlingsmorgen im Jahr 1899, genauer gesagt der 15. April, als Rauch aus dem Ofen im Keller eines Holzpalasts aufstieg, der auf einem 364 Hektar großen Grundstück im Flussufer von Long Island lag. Innerhalb weniger Stunden sollt das Gesamtgebäude, 110 Zimmer im Queen Anne Stil, 20 Jahre angesammelt Schatze, die sorgfältig inszeniert buen für gesellschaftliche Anerkennung, nur nach Skornstein sein, die wie Grabstein über Asche ragten. Drinnen, in ihren Nachthemden, Burton William Kissam Vanderbilt Jr., kaum 20 Jahre alt, und sein frisch Anstrott brought Virginia Bertie, fair durch die Rochverhangenen Gange, auf dem, was ihr Flitterwochen sein sollten. Ein Anfang, der Stattdessen Ende markiert, denn was in diesem Morgen vibrant, wherein nicht nur Holz und Putz, sondern die Illusion, das etwas, das mit neuem Geld gebaut wird, Gemels wirklich von Dauer sein konnte, das Schnelligkeit und Reichtum Gemels seit und Herkunft ersetzen konnten, das 11 Monat fieberhafter Borbeit, nur 11 Monat vom Spatenstick bis zum Einzug, Gemels von Dauer sein konnten. 1878 to 1879, etwas bleiben zu schaffen, und hier ist die bittere Wahrheit, die Flammen mit brutaler Klarheit enthalten, Idle Hour, schon der Name einer Inszenierung aristokratischer Muse, war stets ein Verswiefelds Wagnis gewesen, ein Denkmal für die schmerzlichste Verletzlichkeit der Familie Vanderbilt, ihren Status als Außenseiter, die sich in ein Welt einkaufen wollten, die sie verachtet. Und das Führer in jenem Morgen mot lediglich sichtbar, was schon immer war gewesen war, das neues Geld vibrant, das Anerkennung zerbrechlich ist, das die unsichtbare Maschinerie der Klassen nach Regeln funktioniert, die selbst die großen Eisenbahnmillionen wohlständig beherrschen können. Und als der junge Willie K., und Bertie von Zimmer zu Zimmer rannten, die Flammen durch Korridor jagten, die kaum kannten, durch ein Gebäude, das ihr Zukunft, ihren Platz in der amerikanischen Aristokratie repräsentieren sollt, Deutschleden in komprimierter Form die Gesamtentwicklung der Urgeises der Gilded Age, das hektisch Gerangel, die verzweifelt Flucht, die unausweichliche Konfrontation mit übermächtigen Kräften. Ihr Kontroll, die Erkenntnis, das alles, was innen versprochen worden war, aus Holz und Farb bestand und im New verschwinden konnte, so dass nix als Rauch und Erinnerung zurückblieben, und die bittere Erkenntnis, dass Sicherheit immer eine Illusion war, dass Beständigkeit immer ein Lüge war, dass die Herrenhäuser, die ihr Familiengebot hatten, kein Festungen, sondern Scheiterhaufen waren, die auf einen von Ken wardeten. Doch kehren wir zurück, zu dem Ort, wo dies Geschichte wirklich beginnt, nicht in den Flammen, sondern in der Hochzeit, die nur 3 Jahre über stattfand, am 20. April 1875. An diesem Tag errichtet die 22-jährige Alva Erskine Smith, Tochter eines verarmten Baumwollhändlers aus dem Süden, aus bescheidenen Verhältnissen und von altersschwacher Herkunft, in einer schlichten Zeremonie William Kissam Vanderbilt, den Enkel des Commodores. Jahr glott, die sei ein Liebescheiret gewesen, hat nie verstanden, was die Ehe im Gilded Age bedeutet. Alva selbst gab später ohne Scham zu, Willie K., aus finanziellen Gründen geheiratet zu haben, das ein Gesellschaft war, das ihr Familie vor dem Bankrott und selbst vor der Bedeutungslosigkeit bewahren sollt. Willie K., wiederum gewann eine Frau mit Tedellesem Geschmack, eisernem Willen und gesellschaftlichem Urgies, der Napoleon Blas aussehen ließ, eine Frau, die Naxens bei Jahrzehnten damit verbringen sollt, den Namen Vanderbilt aus dem Reich der Nachrichten zu einem würdigen Ansehen zu führen. Bevorzugsmittel dazu war die Architektur. Dies Art von extravaganter, unmöglicher, imposanter Architektur schrei formlich, wir sind angekommen, und wir wollen unbedingt anerkannt werden, denn man muss. Den Kontext verstehen, die Welt, in die sich hineinwangen wollten, die New Yorker Gesellschaft der 1870 Jahr wird von Caroline Schermerhorn Astor, der Mrs. Astor, beherrscht, die zusammen mit ihrem gesellschaftlichen Strippenseher Ward McAllister die 400 ins Leben gerufen hat, angeblich die Anzahl der Personen,
die in ihren Ballsailpasten. In Wirklichkeit aber die Ansel derer, die sie für anerkennungswürdig hielt. Dies 400 waren Altingesessine Familien, Knickerbocker Familien, Nachkommen niederländischer Siedler und Kolonialhandler, Menschen, deren Vermögen drei, vier oder fünf Generationen zurückreicht und die Vanderbilts mit der gleichen Verachtung betrachten, mit der man etwas Unangenehmes in den Schuhen ins Haus tragt. Denn Cornelius Vanderbilt, der Commodore, der Begründer der Vermögens, war einst Farmen Gusen, ein Robeniger, schlecht gebildeter, absolut skrupelloser Gesellschaftsmann, der sein Imperium aufgebaut hat. Baut ein Imperium auf, das auf Dampfschiffen, Eisenbahnen und Aktienspekulationen basiert, und schert sich einen Dreck darum, was Gentleman von ihm dacht. Sein Vermögen wurde bei seinem Tod im Jahr 1877 auf $105 Millionen geschätzt, mehr als die damaligen US-Staaten liehen, ein 87 der gesamten Bruttoinlandsprodukts der Nation, ein so extrem Vermögenskonzentration, dass sie obsolet war. Und all das war in einer einzigen Generation erwirtschaftet wordens, was bedeutet, dass es befleckt war. Das bedeutet, dass die Familie die nächste Generation damit verbringen wird, den Makel ihres eigenen Erfolgs abzuwaschen, das Eisenbangelt in etwas zu verwandeln, das wie Gerbt vornamit außer. Und genau dies Aufgabe nam Alva mit einem Eifer in Angriff, deren religiosen Fanatismus grenzt. Und so begannen Willie K. und Alva 1878, com drei Jahr nach ihrer Hochzeit, mit dem Bau von Idle Hour, ihrem Jagdrefugium in der Südkust von Long Island, auf einem 900 Hektar großen erstklassigen Flussgrundstück im Connecticut, das sie vom Southside Sportsman's Club erworben hatten. Sie engagierten Richard Morris Hunt, den ersten Amerikaner, der in der École de Beaux-Arts studiert, den Mann, der zum offiziellen Architekten der Transformation der neuen Geldes in kulturelle Legitimität wurden sollt, der bereits das Vanderbilt, Petit Chateau, an der Fifth Avenue Eck 52nd Street entworfen hat. Hunt entwarf für sie einen Holzpalast in Queen Anne Still, mit Türmen, Giebeln, dekorativen Schindeln, unregelmäßigen Dachformen und abwechslungsreichen Texturen, die Ästhetik der malerischen Asymmetrie, die English Landhäuser und alterwürdige Abstammung suggerieren sollt. Der Palast umfasst 110 Zimmer auf drei Etagen mit Unterkünften für Familie und Gast sowie der gesamten aufwendigen Infrastruktur, die für ein Wesen der Gilded Age erforderlich war, Speisesaal, Salons, Bibliotheken und Wintergarten. Billardzimmer, Waffenkammern, Wirtschaftsflügel, Unterkunft für Dutzend Bedienstete, Stall für die Pferd und alleine Benchbad, die für ein Jagd und Jagdgut notig waren, denn dies war nicht einfach nur ein Haus, sondern ein komplett Theaterinszenierung, ein Bühne für aristokratisch Lassigkeit. Und hier kommt der Titel unserer Geschichte ins Spiel, sie bauten es in 11 Monaten, 11 Monate vom Spatenstick bis zur Eröffnung für die Gast. Man muss verstehen, was dieser Zeitplan bedeutet, 100 von Arbitern, viel von ihnen irische und italienische Einwanderer, frisch von Ellis Island, verzweifelt auf der Such nach Lohn, bereit, fast alle Bedingungen zu akzeptieren, arbeiteten in Schichten von vor Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang. Holz wird geschnitten, gesagt und eingebaut, waren die Farbe der vorherigen Zimmers noch trocknet. Putz wird über noch nicht vollständig getrocknet standard gestrut. Die Feinarbeiten wurden im Kursenlicht erledigt, da es noch kein elektrisch Beleuchtung gab. Es gab kein Wochenenden, kein Feiertag, kein Rücksicht auf menschliche Erschöpfung und kein Sicherheitsvorkehrungen, die über das absolut Minimum hinausgingen, die Arbeiter zu schützen. Functional bedeutet es, Abstrich bei der Qualität zugunsten der Schnelligkeit zu machen, denn es ging nicht darum, dass das Haus ruhig halten wird, sondern dass es für die Saison, diesen Sommer, diesen besonderen gesellschaftlichen Moment bereit sein wird, in dem Einladungen ausgesprochen und Zusagen gesichert werden müssen, in dem die Vanderbilts verkünden müssen, dass sie angekommen wären, dass sie ein Landgut besaßen, dass sie Akteur im großen Spiel der amerikanischen Aristokratie waren.
Und die Arbeiter, die es bauten, deren Namen were nicht kennen, deren Kinder were nicht finden können, deren Körper sagmel, Erschöpfung und Verletzungen aufsagen, die in keiner Zeitung Erwähnung fanden, sie verstanden etwas, was Willi K. Und Alva nie ganz begreifen konnten, das die Verzweiflung, die diesen elfmonatigen Bezeitplan vorantrieb. Selbst ein Eingeständnis der Unrechtmäßigkeit war, das altes Geld sich nie behielt, weil altes Geld Zeit hat, das die Astors und die Livingstons und. All dies verstaubten Knickerbockerfamilien mit ihren 300-jährigen Stammbaum in Idle Hour, keinen Triumph, sondern ein Symptom sehen, einen Beweis für dieselbegierige Panik der Neureichen, die alles kennzeichnet, was die Vanderbilts entfassen. Und deren liegt ein besondere Grausamkeit, denn die Arbeiter, die nix hatten, die nix besaßen, die niemals etwas besitzen würden, konnten sehen, was die Vanderbilts mit all ihren Millionen nicht sehen konnten, das Anerkennung nicht käuflich ist, das Legitimität nicht in 11 Monaten oder 11 Jahren oder 11 Generationen aufgebaut werden kann, das Spiel von Anfang an manipuliert ist. Es begann damit, dass das neue Geld immer schneller floss, auf einem Laufband, das nirgendwohin führt. Und doch bauten dies Arbeiter es trotzdem, denn was blieb ihnen anderes übrig, denn Lohn war Lohn und Hunger war Hunger. Also hammerten, sagten, verputzen und stricken sie, arbeiteten in Hitze und kalt, trotz Unfallen und Erschöpfung. Und als es vollbracht war, als die 11 Monate diesen riesigen Holzpalast im Connecticut River herbergebracht hatten, zogen sie weiter zum nächsten Auftrag, zur nächsten Villa, zum nächsten Denkmal für die Unsicherheit anderer. Sie trugen die Kosten mit sich, die in keiner Buchhaltung auftauchten, die Kosten gecatchter Finger, verspannter Rücken und Lungenwaller Sagmel. Und das Wissen, dass sie etwas Schons und Wertvolles geschaffen hatten, das ihnen selbst nie zugänglich sein wird, außer als Diener, außer als unsichtbar Maschinerie, die das sichtbar Spektakel ermöglicht. Und was bekämen Willi K. Und Alva für ihr 11 Monate de Wahnsinns, für die unsichtbar Arbeit und die sichtbaren Ausgaben. Sie hatten sich ein Landhaus zugelegt, eigentlich ein Jagdschloss, einen Ort, der New Yorker Aufmerksamkeit zu entfliehen und sich wie Englisch Landedelage zu fühlen, einen Ort, an dem sie ungezwungener Gast empfangen konnten als in den formlichen Folterkammern der Fifth Avenue. Idle Hour war genau für dies Inszenierung lassiger Aristokratie konzipiert, es gab Raum für Jagdausrüstung, Stall für Pferd, Schießstand, Zugang zum Connecticut River zum Angeln und Siegeln, all die Annehmlichkeiten des sportlichen Lebens, die der British Landadel perfektioniert hat und die amerikanisch Millionär nun fieberhaft nachahmten, in der Hoffnung, durch das Kopieren der äußeren Formen die in ihr Gültigkeit zu erben. Das Anwesen lag gegenüber einem anderen praktischen Anwesen, Westbrook, dem Bayard Cutting Estate, und bildet so ein Art Millionärsmile entlang des Flusses, ein Konzentration von Reichtum und Prahlerei, die den Anwohnern von Oakdale wie eine Invasion von einem anderen Planeten vorgekommen sein muss, denn es handelt sich some jenseits de gewöhnlichen Vorstellungsvermögens, die für im Grand genommen Ferienhäuser ausgegeben wurden, dritt oder viertwansitz für Leute, die bereits über ein großes Anwesen verfügten. Mehr Häuser, als sie jemals bewohnen konnten, und Willi K. stürzt sich besonders in die Rolle de Landedelmans. War der sportbegeistert Vanderbilt, derjenige, der pferd und Yachten und später Automobil aufrichtig liebt, der 1904 den Vanderbilt Cup, das erste groß international Autorennen in Amerika, ins Leben rief, der den Long Island Motor Parkway, die erste Autobahn mit beschränktem Zugang weltweit, baut, der in der mechanischen Geschwindigkeit und im sportlichen Wettkampf eine gewisse Erleichterung vom erdrückenden Druck der gesellschaftlichen Leistung zu finden schien, und vielleicht war. Ihm die Mußegegenstand, deshalb so wichtig, vielleicht war es der einzige Ort, an dem so tun konnte, als ob sein Reichtum ihm tatsächlich Freizeit und nicht nur aufwendigere Formen der Arbeit, komplexere Choreografien der sozialen Positionierung ermöglicht,
aber selbst in der Musikangstund, hort die Inszenierung nie auf, konnte nicht aufhören, denn die Bediensteten beobachten, die anderen Familien beobachten, die Zeitungen beobachten, und jeds Detail der eigenen Lebenswert. Zum Bues im ständigen Test der eigenen sozialen Legitimität. Und die Bediensteten, die Bediensteten, müssen über sie sprechen, denn sie sind die unsichtbare Architektur unter der sichtbaren, die menschliche Maschinerie, die das Herrenhaus am Laufen hielt. Zur Zeit der Rechtssicherheit gab es Dutzend von ihnen, Dienstmädchen, Lakaien, Koch, Stallknecht, Gärtner, Wildhüter, Wascherinnen, Küchenmädchen, Kammerdiener und Zofen, alle in der Vanderbilt Livree, Bordeauxritten Uniformen mit goldenen Napfen, alle spielten ihr Rollen in dieser großen Farce. Ihr Arbeitsbedingungen haben, wie die der Boarbeiter, nur die schwachsten Spuren in den historischen Aufzeichnungen hinterlassen, aber wir können die wahrscheinliche Realität an ein onlicher Betrieb jener Zeit und der gelegentlichen Arbeitskampf, die es in die Zeitungen schafften, rekonstruieren, 17 Stunden Tage. Die vor Sonnenaufgang mit dem Entzünden des Führers begannen und nach Mitternacht in Dieten, wenn der letzte Gast beim Abendessen bedient wordens war, kein freien Tag außer. Vielleicht einem halben Tag alles wie Wochen Sonntags, Lohn, die Konfer Kost und Loges rechten, Schlafplatz auf dem Dachboden oder im Keller, Beint und unbeheat, in gedelten Betten und Waschgelegenheiten, Assen sie die Essensrest der Familie, trugen abgetragen Kleidung in den Vanderbilt-Farben. Unter den Bediensteten herrscht eine Star-Hierarchie, die Sozialschichtung darüber in ihrer Grausamkeit widerspiegelt und vielleicht sogar übertraf. Butler und Haushälterin herrschten mit absoluter Autorität über die niederen Bediensteten, verteilten Streifen und Lob, kontrollierten jeden Aspekt ihres Lebens. Und darunter lag das Wissen, die Gewissheit, dass sie kein Individuen, sondern Requisiten waren, kein Menschen, sondern Mobile, die sich zufällig bewegten, sprachen und dienten. Jeder Feller, jeder Moment der Sichtbarkeit, jeds Versäumnis, die Bedürfnis ihrer Arbeitsbar zu antizipieren, nach Beaver dies geäußert wurden, konnte die sofortige Entlassung und Empfehlung bedeuten, und Hoffnung auf zukünftige Anstellung, und jegliches Sozialnetz in einer Zeit vor Arbeitslosenversing, Sozialhilfe oder all den Strukturen, die dies erbarmliche Abhängigkeit später etwas weniger Flossen machen sollten. Und so verrichteten sie ihr Arbeit, dies unsichtbaren Diener, sie polierten das Silber, bis es glänzt, bügelten die Wasch, bis sie niederfrei war, servierten lotlos das Abendessen und putzten die Wasch. Sie kümmerten sich Kamini, schrubbten die Boden, pflegten die Garten, trainierten die Pferd und erledigten Zentosen an ihr Aufgaben, für die niemand Anerkennung oder Dankernkeit, und sie beschwerden sich niemals in Horweit ihrer Arbeitsbar, denn sich zu beschweren. Bedeutet Entlassung, und Entlassung bedeutet Armut. So schluckten sie ihr Erschöpfung, ihren Graul und ihr wat hinunter und hielten die Maschinerie von Idle Hour reibungslos, unsichtbar und perfekt im Laufen, wodurch die Illusion entstand, das Reichtum von Natur aus Bequemlichkeit mit sich bringt, das sich Willen von selbst erhalten, das die Muse der Vanderbilts einfach die Naderliche Ordnung der Dinge se und nicht das Ergebnis von Dutzenden von Menschen, die sich bis zur Erschöpfung erbrackerten, dies Illusion aufrechtzuerhalten. Doch Karen war Zurich zum Familiendrama, das sich im Obergesches abspielt, denn dies Geschichte handelte benso sehr von einer Ehe wie von einem Herrenhaus. Die Ehe Veritat von innen heraus, noch waren das Herrenhaus in die Hohe Watches. Denn Willi K. teilt, wie sich herostelt, alves unstillbaren Hunger nach gesellschaftlichem Aufstieg nicht, fand keinen Sinn in der endlosen Zerschaustellung von Geschmack und kultiviertheit, empfand das ganz gesellschaftlich Treiben als langweilig und kunstlich. Mit den Jahren verbrachte immer mehr Zeit fern von Alva, mehr Zeit mit seinen Yachten und Pferden, mehr Zeit in Paris, wo der erdrückenden New Yorker Hofflichkeit entfliehen und nach seinen eigenen Wünschen leben konnte. Es gab gerucht, hartnäckig gerucht, die schließlich in einem Skandal gipfelten, über ein Geliet namens Nelly Nustretter,
eine jüngere Frau, die im Gesellschaftsgleich als in Europa Beruchtheit galt. Die durchgesicherten Details waren bewusst demütigend für Alva. Willi hat Nellies französisch Bediensteht in die Vanderbilt Livree kleiden lassen, in demselben Kastanienbraun. Uniformen mit goldenen Knöpfen, hat ein Haus in Paris eingerichtet und die Besichtigung nicht geheim gehalten, hat im Grand Seine Hilben mit einer Ersatzfrau nachgebildet, waren Alva in New York blieb und sich ihr gesellschaftlichen Verpflichtungen kümmert. Und Alva wusste es natürlich, wahrscheinlich schon seit Jahren, denn wir hat es nicht wissen können, wenn die Zeitungen voller Andeutungen waren und die Gesellschaftsgleichschreiber sich einen Spaß daraus machten. Aber das Wissen war das die öffentliche Anerkennung das andere, und so hielten sie ein Zeit lang in der Luge fest, wurden den Schein, traten weiterhin gemeinsam bei gesellschaftlichen Anlässen auf, bewurden weiterhin das Idle Hour und ihr anderen Anwesen, den Scheidung im Gilded Age bedeutet den gesellschaftlichen Tod, Ausgrenzung, das Ende von allem, was Alva 20 Jahre lang aufgebaut hat. Und außerdem gab es danach die Kinder, Consuelo, geboren 1877, Willie K., Jr., geboren 1878, und Harold, geboren 1884, und Alva war vor allem ein strategisch Denkerin, ein Planerin mit Weitblick, die Verstand, das ihr macht von, Abing. Ihr Ehe und ihr Kinder müssen sorgfältig gemanagt und optimal eingesetzt werden. Doch dann zerbrach etwas, das fast zum Überlaufen bracht eine Demütigung, die zu groß war, sie zu ertragen, und im Dezember 1894 reicht Alva die Scheidung wegen Hebruchs und gab Willis Affair mit Nelly Nustrater als Gründen. Die Zeitungen taubten, denn so etwas tat man nicht, das war undenkbar. Frauen aus Alvas Gesellschaft schickt verließen ihr Ehemänner nicht, egal welch privaten Qualen sie durchmachten. Der Skandal war explosiv und beherrscht monatelang die Titelseiten. Denn da war Alva Vanderbilt, die Frau, die sich 2 Jahrzehnte lang in die Gesellschaft hochgearbeitet, die 1883 die Berühmteste der Gilded Age veranstaltet und Caroline Astor endlich gezwungen hat, die Existenz der Vanderbilts entwerken, und nun warf sie alles weg, Riskierachtung, öffentlich Schand, den sozialen Tod. Und wofür? Für Stolz, für Word, für die Weigerung, das, was Jede und ihr Gesellschaftsgatten klaglos hinum, weiterhin zu tolerieren. Und in ihrer Weigerung lag etwas Großartiges, etwas, das alles überstieg. Die kleinlichen Triege der Gesellschaft und die damit einhergehend. Frage nach der wahren Menschenwert berührten sie. Sie betont, dass sie ein Mensch und kein Requisit sei, dass ihr Gefühle sollten und dass sie den Rest ihres Lebens nicht in einer Ehe verbringen wird, die zur öffentlichen Verhöhnung geworden war. Doch es lag auch etwas Rücksichtsloses, etwas Berechnens darin, denn Alva reagiert nie sondern Plantstets. Und sie hat ein Druckmittel, ihr Tochter Consuelo, schon, jung, erzweig und wertvoll, der perfekt Trump für ein nach Kuners gesellschaftliches Manöver. Waren sich die Scheidung durch die Gerichtszug, im Mars 1895 mit einer enormen finanziellen Abfindung von angeblich über $10 Millionen, hut umgerechnet fast $400 Millionen, beglegt, was Alva finanziell unabhängig sichert und ihren gesellschaftlichen Status trotz des Skandals bewahrt, plant sie bereits ihren nächsten Schritt. Die Verheiratung Consuelos mit einem Mitglied der europäischen Adels, genauer gesagt mit Charles Spencer Churchill, dem 9. Herzog von Marlborough, einem Cousin ersten Grades von Winston Churchill. Ein Mann mit Titel, Palast und erdrückenden Schuden, ein perfekter Kandidat für ein jener transatlantischen Ehen, die so in Mode gekommen waren, amerikanisches Geld kauft europäisch Titel, neues Geld kauft altes Prestige. Und wenn sie die Abgrund von Alva Skrupellosigkeit verstehen wollen, wie weit sozialer Urgies selbst mutterlich Gefühle treiben konnte, müssen sie wissen, dass Consuelo in jemand anderen verliert war, in einen Mann namens Winthrop Rutherford, getaushend und charmant und durches passend,
where nicht ein Herzog gewesen, kein Europäischer Adel, Conti Alva nicht das Geben, was sie wirklich wollt, namelijk die ultimative Bestätigung ihres sozialen Projects, die Umwandlung der Vanderbilt. Vermogens in aristokratische Legitimität. Also zerstört Alva dies Beziehung, verbot Consuelo den Kontakt zu Rutherford, fing ihr Brief ab, sperrt Consuelo in Zimmer, als dies mit Rebellion droht mit Selbstmord, falls Consuelo sich nicht fügt, manipuliert die Qualt ihr Tochter emotional mit einer Grausamkeit, die selbst für die Erziehungsmethoden der Gilded Age schwer zu begreifen ist. Zwang Consuelo schließlich zu einer Ehe, die sie die nächsten 25 Jahre unglücklich machen sollt, bis sie sich 1921 durch ihr eigen Scheidung endlich befreien konnte. Alva gesten später einem Ermittler on Erkenbeer Sham, ich have mein Tochter gezwungen, den Herzog zu errichten. Ich hat immer absolut Macht über mein Tochter, was sagt es über das Gilded Age aus, das dieser Missbrauch, dieser Handel mit einer jungen Frau für gesellschaftliches Prestige, nicht nur legal war, sondern sogar bewundert wird. Das man Alva für ihren Ergies lobt, das die Hochzeit im November 1895 in der St. Thomas Church in der Fifth Avenue das gesellschaftliche Ereignis des Jahres war, das die Verschmelzung von amerikanischem Geld die britischen Titeln als Naderlicher Hochpunkt der Wandlung der neuen Reichtum zu etwas annähernd respektablem Galt das die Achsenjarige Consuelo, die mit Tronen in den Augen zum Alter Schritt, Tronen, die alle als Frieden Täten, die sie aber später als Tronen. Der Verzweiflung entlarven sollt, lediglich ihr Pflicht erfüllt, ihr Zugweisen Roll in diesem großen Schauspiel spielt Glück dem Ergies ihrer Mutter opfert. Niemand, nicht ein einzig Person in dieser Kirche, kam auf die Idee zu fragen, ob dies richtig war oder ob es sich einfach nur einen weiteren Fall von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit handelt. Ein Form derselben Ausbeutung, die alles im Gilded Age kennzeichnet, dieselbe Bereitschaft, Menschen auf dem Alter der sozialen Stellung zu opfern, dieselbe Verwandlung von Menschen in Waren, in Vermogenswerk, die einsetzt, gehandelt konsumiert werden können. Trotz all dem, trotz Scheidung, Skandal Consuelos erzwungener Erat, blieb Idle Hour. Bestehen, der hölzerne Palast im Connecticut River. Willie K. behielt in der Einigung, schließlich war es sein Jagdschloss, sein Zufluchtsort vor dem Scheitern seiner ersten Ehe. Nutzten weiterhin, veranstaltet dort fest hielt in der Illusion aristokratischer Muse fest, selbst als sein Privatleben in Trümmern lag. 1899 errichtet sein Sohn, Willie K. Jr., inzwischen 20 Jahre alt, Virginia Birdie, Fair, die Tochter von James Graham Fair, der als einer der Bonanza-König, in den Silbermannen Nevadas Vermogen gemacht hat, ein weiterer Verbindung zwischen ihren Familien. Das junge Paar wollte Idle Hour für sein Flitterwochen, denn was konnte romantischer sein als Herrenhäuser einem Fluss, was konnte einen besseren Neuanfang versprechen als all die Zimmer, all die Hektar Land all das sorgsam gepflegte aristokratische Ambiente. Sie kamen im April im Frühling auf Long Island, als das Anwesen in seiner Wallen Pracht erstrahlt. Das Gelände begann zu ergrünen, der Fluss führt Hochwasser, der Sommer versprach viel, sie besagen die Mastersuite, packten ihr Flitterwochen Garderobe könnten die Raum, die Vater Großvater gebaut hatten, planten gemeinsames Leben in diesem Palast Holz, farb Verzweifelte Mergies. Nur war alles viel zu schnell gebaut wordens, in 11 Monaten von erschöpften Arbitern, Holstadt Stein, und den Brandschutz, auf den vorsichtiger Beharren bestanden hatten, nach einem Zeitplan, der Schnelligkeit über Sicherheit, Schein über sein stellt. So brach im 15. April 1899, gegen 3 Uhr morgens, laut Zeitungsberichten, im Ofen im Keller für wahrscheinlich durch Überhitzung, möglicherweise durch einen Funken, der in das Holzgerüste Gebäudes, in das zu schnell eingebaut, nicht richtig ausschartend, im Grand Zunfahig Holz, das nur auf Strichholz wartet.
UND als Führer erst einmal ausgebrochen war, Breitet es sich rasend schnell aus, Beschleunigt durch die offenen Treppenhäuser Luftschacht, generiert von all den Türen Holzwertefällen Seiten tappeten. Wanteppich Mobil, das Haus, dessen Bau 11 Monate gedauert hat, brannte in weniger als 5 Stunden nieder. Willy K. Jr. Birdie erwachten vom Rauch, von Geskrai, von der Erkenntnis, dass das Gebäude in Flammen stand, sie rannten von Flügel zu Flügel, waren die Flammen sie verfolgten, schnappten sich, was sie tragen konnten, versuchten, workagensten zu retten, ließen schließlich alles zurück flohen in ihren Nachthemden nach draußen, vom Rasen aus zusammen. Wie das Gesamtgebäude in sich zusammenfiel, alle 110 Zimmer, alle Mobile gemalt die in zwei Jahrzehnten. Angesammelten Schatze, die Bibliothek mit ihren lettergebundenen Banden, das Esszimmer mit seinem Silberbesteck, die Salons mit ihren Seidenpolstern, die Schlafzimmer mit ihren Wandteppichen, alles nach die Flammen, die Bediensteten rannten hinaus trugen, was sie retten konnten, die Feuerwehr kam zu spät, die Nacht Feuerwerk zu weit entfernt, der Wasserdruck zu schwach, das Gebäude zu groß, das Feuer zu weit fortgeschritten, so konnten sie nur zusammen, wie 20 Jahre. Vanderbilt Ambitionen zu Asche wurden, wie das Symbol ihrer Ankunft bis auf die Skornstein niederbrannt, die wie Grabstein über Ruinen standen. Die Symbolik war zu perfekt, zu offensichtlich, die Vergänglichkeit des Holzes offenbart die Vergänglichkeit des sozialen Status, die Geschwindigkeit des Aufbaus spiegelt sich in der Geschwindigkeit der Zerstörung wider, der Verzweifelt versuch der architektonischen Ambitionen den Erreichen Word in einer Nacht zu Asche Erinnerung reduziert. Willy K. Senior war, als in Paris die Nachricht erhielt, als das Telegramm eintraf, das ihm mittelt, das Idle Hour bis auf die Grundmauer niedergebrannt war, das sein Sohn sein Schwiegertochter nur nach dem Tod entronnen waren, das alles, was dort aufgebaut hat, zerstört war, berichten zufolge im Boden zerstört. Nicht etwa wegen de finanziellen Verlusts, was waren schon ein paar Millionen Dollar für einen Vanderbilt, was kostet ein Villa, wenn die Familie ein Dutzend besaß. Sondern weil Idle Hour sein Zuhause war, der einzige Ort, der sich wie ein Zuhause anfühlt nicht wie ein Kulisse, der einzige Besitz, der sein war Persönlichkeit widerspiegelt nicht sein gesellschaftlichen Verpflichtungen, der einzige Zufluchtsort war alwas unerbittliche Mergies den endlosen Forderungen der Gesellschaft. Schwor sich sofort, wieder aufzubauen, aber diesmal anders. Früher baut aus Ziegeln, Stein Stahl, diesmal mot es Feuerfest, diesmal wird nix brennen, diesmal baut etwas Dauerhafts, etwas, das Bestand hat, etwas, das endgültig beweisen wird, dass die Vanderbilts nicht nur auf der Durchreise waren, nicht nur Vorburgen Bewohner der amerikanischen Aristokratie, sondern dauerhaft Institutionen, solid unbeweglich wie die Stein, den erbauen wird. So begann der Bau des Zweiten Idle Hour, diesmal sollte es keinen elfmonatigen Sprint geben. Dieses Gebäude sollte ordentlich gebaut werden, entworfen von Richard Howland Hunt, dem Sohn der ursprünglichen Architekten Richard Morris Hunt, der 1895 verstorben war. Im Stil eines angelenten englischen Landhauses, begann der Bau im Jahr 1900 wird 1901 abgeschlossen. Berichtet wird mit 25 cm dicken Stahlträgern Beton, verkleidet mit 50 cm dicken Mauern aus Ziegeln Kalkstein, Feuerfest massiv, für ein tausendrige Lebensdauer ausgelegt. Die Ballsail waren mit 24, karatigem Blattgold versiert, das Licht einfing alles golden Erstrahlen ließ. Die Haupttreppe bestand aus behauenem Kannstein, importiert aus Frankreich. Die Eichenbibliothek stammt aus einem französischen Schloss, die originalen Wandwertefällen Regale wurden ausgebaut, über den Atlantik Wirtschaft auf Long Island installiert. Ein Palmenhof aus 10 Tonnen Glas ersucht einen Gewachhausfekt. Ein Indoor-Tennisplatz war ebenfalls vorhanden, denn schließlich waren wir in Amerika,
wo der Überfluss kein Grenzen kannte. Die Jungesellen wurden von Warren und Wetmore entworfen, demselben Architekturbüro, das später entworfen den Grand Central Terminal, den die Etikett gebet, das unverheiratet Manner nicht im selben Flügel wie herschlafen dürften. Die Stahl waren Wallerpferd, die von aus England importierten Stahlnächten betrut wurden, de Willie K. auf Authentizität bestand. Auch ein Kegelbahn mit Musbedeckten Schieferplatten wurde aus England importiert, einen antiken Charme zu verliehen. Die Arbeiter kratzten das Mus Jettig ab, seinen Wert zu erkennen, so dass Willie K. ein weiter Lieferung alter, musbedeckter Schieferplatten bestellen musste. Garten, Labyrinth, Springbrunnen und die Gesamtausstattung eines Landguts gehorten ebenfalls dazu. Als der Feuerfester Palast fertiggestellt war, waren die Kritiker sichtlich enttäuscht. Trotz der astronomischen Kosten, der beeindruckenden Feuerfestigkeit und der architektonischen Qualitäten wirkt der Hall, eher wie ein Museum als ein Zoohaus, ja sogar wie ein Mausoleum. All der Stein und die Stahlschuffen Halland, kalt Raum, denen die Warm und die Lebendigkeit der ursprünglichen Holzes fällt. Das Gebäude war vielleicht sogar passend, denn als das zweite Idle Hour fertiggestellt war die die das erste errichtet hat, bereits zerbrochen, verstört wie die Asche der ursprünglichen Gebäudes. Willie K. selbst errichtet 1903 erniet, und war in Harriman Rutherford, ja, ein Verwandt de Winthrop Rutherford, den Consuelo Jeliet hat, ein jener seltsamen Kreislauf, die Gesellschaft der Gilded Age prägten, wo jeder mit jedem in komplizierten Netzen und Geld verbunden war. Schließlich zog sich Willie K. mit 54 Jahren vollständig aus dem Gesellschaftsselben Zurich, verließ das Elterliche Eisenbahnimperium, ging nach Frankreich, seiner wahren Leidenschaft, der Pferdezucht und dem Pferderennsport, nachgegangen. Kehrt erst während des 10 Weltkriegs nach Amerika Zurich, als die Atlantiküberquerung zu gefahrlich wurde, und ging nach dem Krieg wieder nach Frankreich, wo 1920 in Paris starb. So stand das zweite Idle Hour, der Feuerfester Palast, größtenteils leer und wird gelegentlich von Willie K. das Jungstem Sohn Harold genutzt, der gerbt hat, aber eher als last den als Siegen empfand, ein Reisages und Wiesen, das Dutzend von Bediensteten erfordert und erdrucken war. Die Instandhaltungsgassen verschlang so viel Geld, dass selbst ein Vanderbilt Vermögen als belastend empfand, und nach Willie K. das Tod in dieten die Wirtschaftsversicht zweimal mit der Zwangsversteigerung, denn wollte schon ein 70.000 Quadratfest groß Villa auf Long Island, konnte sich die Instandhaltung ein solchen und Wiesens leisten, hat das Personal, das Geld und den Willen, die von Idle Hour gefordert Leistung aufrechterhalten. Ein Versuch, das Anwesen für Wandsweg zu erschließen, scheitert, denn wir befanden uns im Long Island der 1920er Jahre, und selbst damals gab es Grenzen, wie viel Reich in den aus den Anwesen der Gilded Age entstandenen Wohnsiedlungen leben wollten. Schließlich erwarb Mrs. Lucy Pritchard Thompson 1926 das Herrenhaus samt 5 Hektar Land und gründet die Künstlergemeinschaft Idle Hour Artists Community. Sie baut die Stallungen zu Wohnungen und verkauft Parzellen und Künstler, die dort einzigen und ein Künstlerkolonie im Schatten der verschwenderischen Lebensstils der Gilded Age schaffen. Man muss die Ironie, ja die poetische Gerechtigkeit, erkennen, dass Willie K. das exklusiver Palast zu einem Zufluchtsort für genogen kreativen Kopf wird, die Gesellschaft der Gilded Age als unter ihrer Word betrachtet hat, Maler, Bildhauer, Schriftsteller und Künstler, Menschen, die Kunst statt Geld schaffen, Menschen, die den Ausdruck über den Besitz stellten. Sie letten in den Himalischen Bediensteten Quartieren und Stallungen, waren das Herrenhaus leer stand und halt. Zu diesen Künstlern gehorten Harry Allen Weston, DeWitt Reed, George Elmer Brown und Neil Z. Bryan, Myron Van Brunt und Bronco Charlie Miller, die in Buffalo Bills Wild West Show aufgetreten waren, brachten ein Stück authentischen amerikanischen Grenzlands in diesen Tempel der vorgetauschten europäischen Aristokratie.
Die Künstler blieben ein Jahrzehnte lang, einkas Blutheit echten kreativen Lebens in einem Gebäude, das für die Inszenierung von Musik konzipiert wurdens war. 1937 wurden das Herrenhaus und das Kuchenhaus und die Königliche Bruderschaft der Meistermetaphysiker verkauft. Das klingt beeindruckend, bis man erkennt, dass es sich eine Tarnung für einen Kult handelt, angeführt von einem Mann namens James Bernard Schaeffer, einem Betrüger und Charlatan. Lacht tausend, zunächst weibliche Anhängerinnen mittleren Alters mit dem Versprechen spiritueller Erleuchtung und Eugen Lebens durch metaphysisch Studien, nahm ihnen das Geld ab und bot ihnen nix als Lehrversprechungen. 1939 adoptiert Schaeffer ein drei Monate altes Mädchen, das Baby Jean nannte, und verkündet, wurde durch seine eigenen metaphysischen Studien und ein speziell Gemüsidiet Eugs Leben schenken. Absurderweise behauptet das Baby wird in derselben Kinderkrippe aufwachsen, in der Consuelo Vanderbilt sei dort aufgewachsen, was ein Luge war, Consuelo wuchs auf dem ursprünglichen Anwesen in Idle Hour auf, das niederbrannt, nicht in der späteren Villa. Doch Schaeffer ließ sich von Fakten nie ein gut geschickte Verderben und lud die Presse ein, Baby Jean und sich selbst zu fotografieren, so Werbung für seinen Kult zu machen. Ein Zeit lang funktionierte es, glotten die Leute, spendeten Geld, traten der Bruderschaft bei, zogen nach Idle Hour und in die umliegenden Gebäude und schufen eine ganz Gemeinschaft, die auf Schaeffers metaphysischem Unsinn basiert. Doch der Schwindel flog auf, als die Mutter des Babys klagte und kein zurückfordert. Schaeffer wurde daraufhin wegen Diebstahls und seinen Anhängern verurteilt. Hatte sie systematisch ihr Ursprüngliches gebracht und ihnen dabei Eugs Leben versprochen. 1942 musste Idle Hour verkaufen, die in Walzgassen zu decken, und verbust ein Haftstrafe. 1955 beginnen und seine Frau gemeinsam Selbstmord, als sie versuchten, in West Nyack einen weiteren Kult zu gründen. Was sagt des UNS, das Diocese Denkmal der gesellschaftlichen Wurde der Gilded Age erst zu einer Künstlerkommun und dann zu einem Kult wurde? Hauptquartier, das Haus, das Willi K. baut, seine Legitimität zu untermauern, schließlich die marginalisiertesten, verzweifeltsten und wahnhaftesten Mitglieder der amerikanischen Gesellschaft beherbergt, das der Weg von der Eisenbahnervilla zum metaphysischen Betrug irgendwie unvermeidlich war. Das Idle Hour niemals nur ein Haus sein konnte, sondern immer ein Symbol war, das immer ein Bedeutung jenseits seiner Architektur verkörpert und immer Menschen anzog, die sich sehen. Associationen mit Reichtum und Macht untergraben oder ausnutzen wollten. Doch die ungründlich geschickte Anwesens war noch nicht zu Ende. 1947 wurde es von den National Dairy Research Labs erworben und vom Palast in ein Labor, vom Ort gesellschaftlicher Veranstaltungen zum Zentrum wissenschaftlicher Forschung umgewandelt. Die Ballsale, in denen Willi K. einst Gast empfangen hat, dienten ein Zeit lang als Labor, in denen Chemiker Milchprotein untersuchten. Das Blattgold und den Wanden blickt auf Reagenzgläser und Mikroskop herab. Das Gesamtgebäude wird einem nützlichen Zweck zugeführt, der tatsächlich zum menschlichen Wissen beitrug, anstatt nur menschliche Eitelkeit zur Schau zu stellen. 1963 kauft die Adelphi University of Garden City das Anwesen und es wird zum Suffolk Campus. 1968 wird daraus das Dowling College, benannt nach Robert Dowling, der sein Vermögen mit New Yorker Immobilien gemacht hat. Endlich hat das Gebäude seinen Zweck gefunden, es diente der Ausbildung von Studenten und dem Gemeinwohl. Es war nicht länger das Privatprivileg von Millionären, sondern ein Ort, an dem Arbeiter und Angehörige der Mittelschicht von Long Island ihre Zukunftschancen verbessern, Abschluss erwerben und Leben durch Bildung statt durch Erbschaft verändern konnten. Dies war der Wendepunkt, vielleicht sollte die Geschichte so enden. Die Villa de Überflusses verwandelt sich in eine Institution der Möglichkeiten, der Palast der Ausgrenzung wird zu einem Zentrum der Inklusion, das Gebäude, das einst errichtet worden war, Menschen fernzuhalten, bracht nun Menschen hierin.
UND 48 Jahr lang funktioniert es, das Dowling College nutzt das Idle Hour UND Andir Gebod auf dem Anwesen, bildet Tausend von Studenten aus, Word Teil de Lebens auf Long Island, UND in den Rahmen der Villa, in denen einst Gesellschaftsdinner stattfanden, wurden nun Vorlesungen UND Seminar abgehalten, der Ballsaal, in dem Willi K. gedenst hat, Word zur Bibliothek. UND das Gesamtgebod Word umgenutzt, nu gestaltet UND zu neuem Leben erweckt. Doch im Mars 1974, nur 6 Jahr nach der Eröffnung de Dowling College, brach 3:10 morgens, fast genau 75 Jahr nach dem ersten Brand, fast zur selben Zeit, alsob das Gebod sein eigens Trauma wiederholen wollt, Herniat ein Führer aus, dies Mal in der Studentenlounge. Trotz Willi K. des akribischer Brandschutzmaßnahmen, trotz der Stahlträger, Bettern, UND Ziegelwand, trotz all seiner Bemühungen, das Gebod Feuerfest zu machen, wutet das Feuer im Inneren, zerstört den Rotraum, das Haupttreppenhaus, die Wertvollen Stuckdecken, das Esszimmer, das Wohnzimmer UND all die MIT bespanten UND MIT Wandteppichen Versahinen Wanda, die nach dem ersten Brand restauriert wordens waren die Außenfassade erhalten blieb, waren Ziegel, Stein UND Stahl ihren. Zwecker fühlten UND einen vollständigen Einsters verhinderten, Word das Anier, das Herstuckte Gebods, die dekorativen Elementi, die im Charakter UND Schönheit verliehen, völlig zerstört. Die Restaurierung kostet $3 Millionen UND dauert 3 Jahre, UND SIE blieb unvollständig, weil der exquisitesten Details waren einfach verloren. Für immer war die Monatelange Handwerkskunst in wenigen Stunden verbrand, UND was blieb, war ein Art Gespenst, die Hull-Einsteiger procht MIT nur nach Ersatz für das, was SIE einst so besonders gemacht hat. Das Dowling College nutzt Diocese ramponiert en Wiesen weiter 42 Jahre, bis es 2016 Konkurs anmelden musst. Es konnte sein Schulden von über $50 Millionen nicht mehr begleichen, nicht mehr MIT größeren Institutionen konkurrieren, die Studierendenselen nicht halten UND MIT den sich wandelnden wirtschaftlichen Bedingungen im Hochschulwesen nicht mehr Schritt halten. Die Touren schlossen sich, die Studierenden Jingen, UND das Gebod stand wieder leer. 2018 wurde es im Rahmen eines Konkursverfahrens vom US-Konkurs Gericht für $14 Millionen in Mercury International LLC aus Delaware, eine Tochtergesellschaft von NCF Capital Limited, verkauft. Dieser Preis, $14 Millionen für ein 42 Hektar großes Anwesen MIT einer 6.500 Quadratmeter großen Villa, entsprach weniger als einem Zentel der Baukosten von Willi K., UND weniger als den damaligen Jahrlichen Instandhaltungskosten. Vanderbilt besetzt das Grundstück, UND Mercury International ist ein ausländisches Unternehmen, schwer nach Überfallen, reagiert nicht auf die Anliegen der Gemeinde UND hat keinen erkennbaren Plan für das Grundstück, außer es zu behalten UND seinen Wert steigen oder verfallen zu lassen, nachdem, was zuerst eintritt. UND SIE haben es verfallen lassen, Wasserschäden durch das Marod doch ausbreiten lassen, Vandalen UND Metaldieb Kupfer, Messing UND alles an ihr Wertvoll stehlen lassen, seit UND Wetter das Wohlbringen lassen, was wie Brandy nicht ganz Geschaft haben. UND nun steht die Villa, die Willi K. Feuerfester errichten ließ, die für die Ewigkeit gebaut wurden sollt, die der dauerhaft Beweis für die Legitimität der Vanderbilts sein sollt, zerfällt UND ist verlassen. Die Fenster sind zerbrochen, das Dach undeit, das Gelände verwildert, die Farbe blattert ab, die Stein bröckeln, ein Ruin in Exit. Der örtliche Geschicksverein UND Denkmalschutzgruppen versuchen, SIE zu retten, sammeln Spenden UND führen einen Kampf, den SIE wahrscheinlich verlieren würden, denn es fehlt das Geld, die Denkmäler der Gilded Age zu erhalten, es gibt kein Wallerschaft, der es wichtig genug ist, dies riesigen, nutzlosen Gebod zu bewahren, dies Zeugnis eines Zeitalters der Ungleichheit, das wir angeblich hinter uns gelassen haben, nur das wir es niederlich nicht haben. Wir haben nur neue Namen für alte Muster gefunden, neue Wedge, dieselben Hierarchien aufrechts verhalten, neue Villen, gebaut von neuen Leuten.
Milliardaire in den Hamptons, im Silicon Valley und überall dort, wo sich Vermögen konzentriert, wurden eins Tages zusammen, wie ihr eigenen Ruinen sich anhoffen, genau wie Idle Hour jetzt verfolgt. Doch Hut, im Jahr 2025, steht Idle Hour da, wie es immer stand, ein Denkmal nicht für das Erreichen des Ziels, sondern für die Illusion des Erreichens, nicht für die Beständigkeit, sondern für die Fantasie der Beständigkeit, nicht für Legitimität, sondern für den Verzweifelten, zum Scheitern verurteilten Versuch, etwas zu erwerben, das nur vererbt werden kann. Und das Gebot lehrt uns, wenn wir bereit sind zu lernen, was es uns schon immer gelehrt hat, was wir uns immer geübt haben zu lernen, dass die 11 Monate fieberhafter Borbeit immer die Metaphor für das gesamte Vanderbilt Projekt waren, das Geschwindigkeit nicht setzen kann, das Geld kein Zugehörigkeit kaufen kann, das die unsichtbare Arbeit, die das sichtbare Spektakel erschafft, schließlich im Einster sichtbar Word. Das für kein Unfall, sondern ein Offenbarung war, die Fassade niederbrannt und die Wahrheit darunter enthüllt, und Alva waren nie Insider, wurden es nie sein. Die Insider waren immer nur Akteur in einem Stück, das sie nicht geschrieben hatten und dessen Regeln sie nie vollständig beherrschen konnten. Ihre Tochter Consuelo, gezwungen zu einer aristokratischen Ehe, die Glück gegen ein Kron eintauscht, schrieb schließlich ihr Memoiren Glitzer und Gold, die 1952 erschienen, alssie über 70 war und endlich frei, die Wahrheit über ihr Leben zu erzählen. Der Titel fängt den Zustand der Gilded Age perfekt in, oberflächlicher Glanz verbergt das Edel, jede Inszenierung die Leer, alles, was glanzt, ist gewiss kein Gold. Sie beschrieb das Elend ihrer Ehe, die Isolation im blennem Palast mit einem Ehemann, der sie mit kalter Hofflichkeit behandelt, die Erstekung der aristokratischen Lebens mit seinen endlosen Regeln und Protokollen, wie der Sozial Urges ihrer Mutter ihr Chance auf Glück zerstört hat. Beim Lesen ihrer Schilderung verstet man, dass die Waren Kosten von Idle Hour, der War Preis der 11 Monate Bazeit, der 20 Jahr Betrieb und all der derefulgenden Inkarnationen, nicht in Dollar, sondern in menschlichem Leid bezahlt werden, in der Erschöpfung der die Arbeiter, die es erbauten, die unsichtbaren Diener, die es in Stand hielten, die Tochter, die dem sozialen Urges geopfert ward, selbst, der sein ganzes Leben damit verbracht, der Fall zu entkommen, die sein Reichtum in ihrem errichtet hat, und der sich nach Frankreich zurückzog, Pferd zu suchten, while Pferd wenigstens ehrlich waren, der Rensport wenigstens Claire Regeln und messbar Ergebnis hat, man bei Tyren wenigstens wust, waren man war, und Vielheit ist das die tiefst Ironie von Idle Hour, es Word nach Muse benannt, nach aristokratischer Lassigkeit, nach der Fantasie. Das Reichtum Freiheit von Arbeit und Sorgen kaufen kann, aber es war nie mussig, konnte nie. Mussig sein, war immer und nur ein weiterer Ort der Arbeit, der Inszenierung, der erschöpfenden Arbeit, die Klassenposition zu erhalten, und Jetter, der durch dies Touren ging, von den Vanderbilts selbst über die Diener, die sie bedienten, bis hin zu den Künstlern, die Ruinen bewohnten, zu den Studenten, die in den kompromittierten Hallen studierten, bis hin zu den heutigen Stadterkundern, die sich in den Zutritt verboten, Schildern verbeschlichen, den Verfall mit ihren Kameras und Drohnen zu dokumentieren, Jetter hat dasselbe Grundlagen Drama aufgeführt. Das ist das Drama der amerikanischen Klassenstrebens, der Glaub, das Reichtum einen verändern kann, das Architektur Legitimität verleiht, das, wenn man nur groß, schnell und tourgenig bot, die Lut kommen, einen anerkennen, einen akzeptieren werden. Doch das tun sie nicht, nie wirklich, nicht vollständig, denn Akzeptanz ist nicht kauflich und war es nie, denn das Spiel ist manipuliert, war es immer schon, darauf ausgelegt, das neue Geld immer schneller auf einem Laufbahn kreisen zu lassen, das nirgendwohin führt, Millionen für Villen aussichtben, die erbrennen werden, für Ehen, die scheitern, für gesellschaftliche Inszenierungen, die innerhalb einer Generation vergessen sein werden.
Und die einzigen Gewinner in diesem Spiel sind die Architekten wie Richard Morris Hunt, der Idle Hour, das Vanderbilt Petit Chateau, das Marble House, the Breakers und Biltmore Entwurf, die ihr Auftrag annehmen und zum nächsten Kunden weitersagen, und die Dekorateur, die Handwerker und die Bediensteten, die das Geld nahmen und verstanden, das Willen wirklich sind, Arbeit aber uig. Das die Vanderbilts kommen und gehen werden, aber es wird immer ein bleibend Macht geben. Es wird immer jemanden geben, der bereit ist, für den Bau seines eigenen aufwendigen Grabmals zu zahlen, seines eigenen Feuerfesten Monuments der Vergänglichkeit, seines eigenen elfmonatigen Sprints zur Legitimität, der unweigerlichen Asche und Verlassenheit in det, in zerbrochenen Fenstern und erblatterndem Kupfer, im langsamen Sieg der Zeit und de Wettersüberstall und Stein, in der endgültigen Demokratie de Verfalls, die jeden Anspruch auf den gleichen Stab reduziert. Und das Idle Hour, gut im Flussufer in Oakdale verfallend, umgeben von Maskendrahtzaun und Warnschildern, mit Unkraut, das durch die Terrassen watschst, Wasserpfützen auf den Boden und Tauben, die in den Ballsälen nissen, lert uns, was es schon immer gellert hat, was uns immer geugert haben zu lernen, das einzig, was schlimmer ist als das Scheitern, das Erreichen des Ziels, das Ziel ist. Denn sobald man drinnen ist, entdeckt man, dass da nix ist, dass der Glitzern Preis leer ist, dass all das Streben einem nur einen größeren Kaffee, ein aufwendiger dekoriert Zell eingebracht hat, und die monatbar seid, die damals wie ein solcher Triumph erscheinen, die zu beweisen schienen, das alles was mit genügend Geld und Willen möglich war. War in Wirklichkeit ein eingeständnis jener Verzweiflung, die es eigentlich verbergen sollt. Denn so schnell etwas aufbauen muss, hat bereits verloren, den Zeitplan erzwingen muss, hat bereits zugegeben, dass die Zeitgegen in Arbeit, das gegen den gesellschaftlichen Kalender, das seiner Mitmenschen und die Gewissheit einkämpft, dass der Run den Erreichen immer nur vorübergehend, immer bedingt und immer von den alten Geldfamilien. Die das Spiel erfunden haben und selbst aus dem Grab nach die Regeln bestimmen, widerrufen werden kann. Und so stehen wir hier, über ein Jahrhundert und ein Vierteljahrhundert nach dem Willi K. und Alva ihren elfmonatigen Sprint zur Anerkennung begannen, und blicken auf die Trümmer ihrer Ambitionen. Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet nicht, was ist mit Idle Hour passiert, sondern, was haben wir uns dabei gedacht, denn die Geschichte muss ja immer so enden, der Palast wurde brennen oder verfallen, das Geld wurde ausgehen oder abfließen, die Family wurde sich zerstreuen und alles vergessen, und kein Nachkommen hinterlassen. Die sich in die Jagd hat auf Long Island erinnern oder sich darum kümmern, die ihr Vorfahren 1878 erbauten. Denn so urget es Denkmalern auf Sand, sozialen Positionen auf Papier, gekaufter Stadt gerbter Legitimität, sie losen sich auf, verschwinden, hinterlassen nur Ruinen und Geschichten. Und vielleicht genugen Geschichten, vielleicht ist das alles, was wir erwarten sollten. Vielleicht liegt die Lehre aus Idle Hour darin, dass die Monat fieberhaften Bauens kein Ausnahmen, sondern die Vorlage waren, dass es beim amerikanischen Erfolg schon immer Schnelligkeit statt Substanz, Spektakel statt Stabilität, schnelles Geld, groß Jessen und den unvermeidlichen Zusammenbruch ging, den Boombust-Zyklus, der den Kapitalismus selbst definiert. Und wir tun es immer noch, bauen immer noch unsere elfmonatigen Villen, tun immer noch so, als sei Reichtum gleichbedeutend mit Wert, opfern immer noch menschliche Arbeit und menschliches Glück auf dem Altar des sozialen Aufstiegs. In der Annahme, weiter alle ansehen, dass diesmal alles anders sein wird, dass unsere Denkmäler Bestand haben werden, dass wir seit, Standesunterschied und die unerbittlich Macht des Tods besiegen konnten, und wir können es nicht, wir konnten es nie, ist Idle Hour, zerbrochen, schon und dem Untergang durch dem Morgenlicht von Long Island, vorbeifiesend vom Connecticut River. Wie schon seit Jahrhunderten, unberührt von menschlichem Urges, der Bues, das Denkmal, die Warnung, die wir ignorieren, das elfmonatige Herrenhaus,
dessen Bau 125 Jahr dauert, uns zu lehren, was wir wollen anfangen hatten wissen müssen, dass das Einzige, was am Rechten beständig ist, seine Vergänglichkeit ist, dass das Einzige, was in sozialen Hierarchien verlässlich ist, ihr Grausamkeit ist, dass jeder Palast, egal wie sorgfältiger Feuerfest gemacht ist, irgendwann abbrennt, das die Arbeiter, die Idle Hour in 11 Monaten Erstgefender Arbeit 1878-79 erbauten, deren Namen wir nicht kennen, deren Gräber wir nicht finden können, deren Nachkommen kein Ahnung haben, das ihr verfahren diesen Ort erbauten, etwas verstanden, was willi alva nie begriffen haben. Conti, das die seit der einzig wahre Aristokrat ist, das Authentizität nicht vorgetauscht werden kann, das kein Geld der Welt kaufen kann, was nur Jahrhundert beiden können, das verzweifelt Streben nach Anerkennung, nach Akzeptanz selbst Zeichen der Ausgrenzung ist, Zeichen dafür, dass man nicht das Hort es auch nie tun wird. Vielleicht ist das die letzte von Idle Hour, das Verfallen praktvoll am Fluss versteht, das die elfmonatige Beiseiter. Villa kein Triumph der Effizienz, sondern Eingeständnis der Verzweiflung war, das die Geschwindigkeit, der sie errichtet wird, die Zerbrechlichkeit dessen offenbart, was sie darstellen sollt, das alles, was die Vanderbilts Stein, Stahl 24, Karatigem Blattgold ausdrucken wollten. Die Villa selbst ihren Zerbrochenen Fenstern brockelnden Mauern widerspricht die Wahrheit flüstert, die Reichtum immer zu lernen versucht, das nix wort, nix von Dauer. Ist die einzig Unsterblichkeit in den Geschichten liegt, die wir über die Ruinen erzählen, die wir hinterlassen.